Hola a to-dos. Esta noche comenzamos con el mundo sombrío. Peligroso y no tan glamuroso de los asesinos medievales. Esas figuras oscuras que se arrastraban por los pasillos de los castillos y callejones oscuros para cambiar la historia con una cuchilla y un susurro. Mientras que Hollywood los hace per ser genials, la verdad es que ser un asesino medieval apestaba seriamente. Así que antes de ponerte comodo, tomate un momento para darle me gusta al video y suscribirte. Pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y dejemos saber en los comentarios desde donde nos escuchas y que hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora baja las luces, tal vez enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo. Y entremos juntos y con calma en el viaje de esta noche. Simos claros. Nadie en la época medieval se despertaba y decía, sabes que, me gustaría apuñalar a un noble en la garganta por 12 monedas de plata y el honor de esconderme en un barrel durante 3 días. Convertirse en asesino no era una carrera profesional, era más como la última parada en el tren de la vida salió terriblemente mal. La mayoría de los asesinos medievales no eran solitarios misteriosos entrenados en templos en la cima de la montaña. Eran campesinos desesperados, soldados deshenrados, ex-ladrones con buena puntería o personas tan fuera del radar de la sociedad que podían matar a un hombre y aun así no ser notados en el censo. Si eras acomodado, no te convertías en asesino, contratabas uno. Si tenías un título, tierra o incluso una cabra a tu nombre, estabas en la gerencia. Pero si acababas de escapar de la prisión del deudor, tenías reputación de resolver problemas, y podías colarte en una taberna sin ser visto. Felicidades. Alguien en algún lugar estaba a punto de deslizar una bolsa de monedas sobre la mesa y susurrar un nombre. Y ese nombre no era uno divertido. No te pedían que eliminaras a Bob, el tranquilo granjero de nabos. Generalmente era un barón corrupto, un obispo con demasiado oro o alguien con 12 guardaespaldas y un foso. La paga, tentadora, el trabajo, horrible. Pero para cuando alguien lo consideraba, no tenían nada más que perder. Ni familia ni futuro, y definitivamente ningún plan dental. Además, no olvidemos la absoluta falta de beneficios laborales. Sin pensión, sin gloria, sin noches libres. No podías colgar exactamente un cartel que diera eliminaciones silenciosas con cita previa. Solo tenías que permanecer calado, moverte rápido y nunca jamás decirle a nadie lo que haces para ganarte la vida. Especialmente no en voz alta sobre cerveza en la posada. Oh, sí, soy un vendedor de alfombras viajero. Las manchas son, tint. Así que sí, nadie soñaba con ser un asesino medieval,
Atirizeben ali pork el mundo los mastico y los escupio. Usando una capacha y sosteniendo una daga oxidada, no eras el hero, ni siquiera eras el villano. Eras la nota al pai que ponia a tus nerviosos y probablemente no vivias para disfrutar de la monda. Rompamos el primer mito. Los asesinos medievals no entrenaban a la luz de las villas en algún monasterio oculto con mentores sabios y música de flauta inspiradora de fondo. No había montage, ni maestro, ni charla motivacional. Si aprendías algo, era no muriendo las primeras veces que lo intentabas. La mayoría de los asesinos no eran profesionales capacitados. Eran aficionados desesperados con un sentido de la orientación decente y la capacidad de trepar en silencio sin estornudar. Si tenías experiencia militar, genial, eso significaba que sabías cómo sostener un cuchillo correctamente. Si no, bueno, apuñalar a alguien es bastante intuitivo, pero escapar después con ambos riñones intactos. Eso requiere habilidad o suerte, generalmente solo suerte. No había manuals, ni reuniones de orientación del gremio, ni sesiones informativas de seguridad. No te enseñaban cómo detectar un double de cuerpo o donde guardan los nobles sus salidas de dormitorio. Lo averiguabas mientras colgabas del alféizar de una ventana, preguntándote si acababas de colarte en las habitaciones de los servientes de nuevo. Veneno. Eso era prueba y error, con gran énfasis en el error. A veces funcionaba, a veces tu objetivo simplemente se mariaba un poco y se volvía más sospechoso de su sopa. A veces bebías la copa equivocada. No había una línea directa de control de envenenamiento medieval, solo esperanza, conjeturas a base de hierabas y un estómago fuerte. Claro, si tenías suerte, y me refiero a suerte de lotería, podrías haber aprendido algunas habilidades de ladrones o mercenarios. Tal vez un asesino mayor te mostró cómo caminar sin churrir en los adoquines, pero la tutoria no era estándar, era rara y de corta duración, porque los asesinos no se retiran, desaparecen. Entrenamiento con armas, olvídalo. No levabas una espada ancha, tenías una daga que la robust un guardia, tal vez un garrote si te senches elegante, y cualquier otra cosa que cupiera debajo de tu capa sin tintinir. Así que no eras un maestro de arts martials en las sombras. Eras un tipo con manos calosas, pasos silenciosos y una relación profundamente insalubre con los callejones. El éxito no provenía del entrenamiento, provenía de la supervivencia. Aprendías a matar haciéndolo rápidamente, torpemente, y luego desvaneciéndote antes de que alguien pudiera dibujar tu cara y pegarla en la puerta de una iglesia. En resumen, tu educación era brutal, práctica y ofrecía cero ceremonias de graduación, solo mortones, manchas de sangre y la creciente comprensión de que estabas muy solo.
Habilmos de porque te convertiste en asesino en primer lugar. Monda fria, pesada, tintinint, deliciosamente gastable. La promesa de ella es lo que te metió en esto, pero la realidad. Te pagaban con mentiras. Cuando alguien contrata a un asesino, no quiere una relación a largo plazo, quiere un servicio único. Sin papeleo y idealmente sin testigos, inclinado a ti. Te ofrecen una bolsa de plata, la mitad ahora, la mitad cuando el trabajo esté hecho. Eso es si se sienten generosos. Pero aquí está la cosa. Cuando el trabajo esté hecho, es código para después de que verifiquemos que no lo estropaste, o nos hiciste quedar mal, o dejaste un rastro que conduce a nosotros, o sobreviviste lo suficiente para contárselo a alguien. Así que haces el trabajo, te escabuls entre las sombras, arriesgas tu vida, tal vez matas a un barón mientras duum, no es bonito, no es poético. Y cuando regresas, así, sobre ese pago. El cliente huyo, lo siento terriblemente. O peor, intenten matarte. Un cuchillo en las tripas es más barato que un bono. Y incluso cuando te pagan, nunca es suficiente. No por el riesgo, no por la sangre, no por los 3 días que pasaste escondido en un pajar con pulgas y arrepentimiento moral. Obtienes un puñado de mondas, un asentimiento brusco y un recordatorio. Nunca estuviste aquí. También un dato curioso. Algunos contratos eran falsos, trampas políticas. Te decían que asesinaras a alguien peligroso solo para descubrir que era un señuelo con guardias esperando. Felicidades. Acabas de entrar en una operación encubierta con tu nombre ya talado en la horca. Así que aprendiste a tomar lo que podías, exigir el pago por adelantado, y no confiar absolutamente en nadie. Ser un asesino significaba vivir de promesas rotas y desaparecer antes de que te rompieran a ti. Pero incluso si no eras un asesino, la vida medieval no era exactamente un paseo por el parque. De hecho, probablemente no durarías ni un día. Felicidades, acabas de despertarte en el año 1325. La buena noticia, estás vivo. La mala noticia, también lo están las pulgas. Tu cama es un colchón de paja medio, podrido relleno de insectos y heno. Que el suelo de granero pork era, un suelo de granero hace 3 meses. No hay espuma viscoelástica, ni almohadas, y definitivamente no hay sabanas de algodón egipcio. Solo una manta de lana, que no se ha lavado desde el invierno pasado, y ahora pesa aproximadamente tanto como una vaca pequeña, debido a la suciedad acumulada. Parpadeas al despertar mientras la campana de la iglesia suena en la distancia. Es el despertador medieval, solo que más fuerte y de alguna manera on menos misericordiosa. Tu hogar es una choza de madera con una habitación, sin ventanas y un encantador pleno de concepto abierto donde tu familia. El ganado y los insectos domésticos comparten el mismo espacio. El olor, es una sinfonía fragante. Una mezcla sutil de cerveza rancha, sudor humano,
cabra y algo que risas para que no se mojo, pero que sabes en tu alma que probablemente lo es. Las velas perfumadas no se han inventado, e incluso si lo fueran, simplemente se derretirían en tu piso de tierra. Tratas de estirarte, pero inmediatamente te arrepientes porque el aire está helado y te duelen las articulaciones. Tienes 22 años, lo que en términos medievales es aproximadamente la mediana edad. Tu columna cruje como una vieja puerta de madera y tus rodillas suenan como una bolsa de rocas, siendo sacudida por un campesino confundido. Salir de la cama es una apuesta. El piso está mojado por la lluvia de anoche, que se filtra a través del techo de paja o crujiente por algo que hizo el pollo de tu vecino. De cualquier manera, tus pies descalzos ahora son parte del ecosistema. Ah, y privacidad. ¿Qué es eso? Toda tu familia y tal vez un primo al azar que nunca se fuese están despertando a tu lado. No hay dormitorio, ni cortinas, ni tiempo para mí, solo todo comunal. Bienvenido a la mañana en la Europa medieval, donde nunca estás realmente solo porque los parecidos, los roedores y otras 8 personas siempre están contigo. Y esto es solo como comienza tu día, solo empeora a partir de aquí. Así que has logrado salir de tu pajar medieval de horrors, felicidades. Ahora la naturaleza lama, y no está lamando cordesmente, está gritando. Aquí es la parte donde empiezas a extrañar el baño moderno. No hay inodoro, ni asiento, ni papel higiénico, ni cisterna, ni siquiera un desatascador ligeramente resentido en la esquina. En el siglo XIV, hacer tus necesidades es una aventura, un experimento social y, a menudo, un pequeño evento público. Si eres un campesino, tu baño es probablemente un cubo de madera detrás de la casa, que está lleno porque el tío Wolfston tuvo una mala noche después de comer nabos en mal estado. El olor es bíblico. Aguantas la respiración, haces tus cosas y luego aquí está el truco. Tíralo a la cal. Sí, a la cal. Si supan que debes gritar algo así como, guárdalo antes de tirarlo por la ventana. Eso es francés antiguo para, cuidado abajo. Aunque francamente nadie se mueve lo suficientemente rápido. Las calles en las ciudades medievales son alcantarillas abiertas, un río encantador de desechos humanos, excrementos de animals y líquidos misteriosos que preferirías no examinar. Si tienes la suerte de vivir en una ciudad con letrinas públicas, felicidades. Puedes sentarte hombro con extraños, en una letrina donde la privacidad es un mito y la ventilación es una broma cruel. Podrías hacer una pequeña charla, pero trata de no respirar demasiado profundo. Papel higiénico, nunca oí hablar de él. La mayoría de la gente se limpia con paja, hojas, trapos, musgo o, si se sienten especialmente indulgentes, un trozo de lana. A veces nada en absoluto. Lo que podría explicar por qué los apretones de manos no eran populares todavía. Y si estás en un castillo, seguramente es mejor verdad. Bueno, más o menos.
Padrias tenor en garderopa, un agujero en la pared que deja ciertos desechos directamente al foso. Gran idea, excepto que tus enemigos lo saben. Why she, los atacantes a veces trepaban a través del conducto de desechos, hablando de entrar por la puerta trasera. Así que yacis un granjero o un barón, el asio medieval es un ritual de humillación. Es frío, es público, es peligroso y nunca deja de ser asqueroso. Un resbalón en un camino de piedra mojado, y estás de cara en las sobras de la humanidad. Y todavía no te has cepillado los dientes, pero llegaremos a eso a continuación. Sobreviviste al inodoro, te mereces una recompensa, verdad. Tal vez un buen desayuno, algo cálido, delicioso, reconfortante. Lo siento, esto es la Europa medieval, nada es reconfortante aquí. El desayuno, si puedes llamarlo así, es un asunto sombrío. No hay huevos Benedict, sin máquinas de café quisporotando y ciertamente sin tostadas de aguacate. Te sientes o te pones en cuclillas cerca del fuego ante un cuenco de madera de algo, que parece haber sido raspado de una bota embarrada. Bienvenido a tu ración diaria de potage. El potage es un guiso espeso y grumoso hecho de lo que puedes encontrar. Granos, tubérculos, tal vez algunos frijoles si tienes suerte. Ha estado hirviendo a fuego lento en la misma olla durante días, a veces semanas, y los nuevos ingredientes simplemente se vierten sobre los viejos. Es menos una receta y más un experimento comestible en curso. Al lado, un trozo de pan tan duro que podría desviar flechas. Está hecho de harina de centeno o cebada gruesa, a menudo abultada con azurín, belotas molidas y otros ingredientes creativos porque el trigo es una fantasía de hombre rico. Este pan no es tu amigo. No lo rebanas, negocias con él. Que hay de las bebidas. No estás bebiendo jugo de naranja o un café con leche de avena. Estás bebiendo cerveza. She, cerveza, a las 6:00 a.m. porque el agua está llena de parásitos y suciedad. Así que comienzas tu día con cerveza débil, bajo alcohol, alta capacidad de supervivencia. Los niños también la beben. Nadie está contento con eso, pero al menos no te matará de inmediato. Quieres un poco de carne o queso. Sigue cenando. Eso es para los domingos y los días festivos de los santos. Y solo si tú, Señor, se siente generoso. La mayoría de los campesinos no comen carne más de unas pocas veces al año. En cuanto a la fruta fresca, solo cuando está en temporada y no fermentada ya en vino. Y ni siquiera piensas en las especies a menos que seas de la realeza. Una pizca de pimienta cuesta más que tu salario mensual. La sal es lo suficientemente valiosa como para estar encerrada. Así que masticas tu pan arenoso. Tragas tu cerveza medieval y intentas no pensar en la rata que puede haber more descuido tu gachas en la noche. El desayuno no te energiza, simplemente te sucede. Y ahora que estás debidamente desnutrido,
Es hora de trabajar como si tu vida dependiera de ello, porque absolutamente lo hace. Pero antes de que trabajemos, hablemos de como dormiste anoche, porque incluso eso era extraño. Antes de la electricidad, tic-toc y los influencers de higiene del sueño, la gente medieval abordaba la noche con un horario que desconcertaría al moderno entusiasta de la melatonina. Si llamaba sueño segmentado, un ciclo natural de sueño en dos partes, dividido limpiamente por la mitad como una galeta medieval rancha. La rutina era simple. Después de la puesta del sol, la mayoría de la gente se retiraba temprano, cayendo en lo que se conoce como el primer sueño. Luego, después de unas 4 horas, se despertaban deliberadamente y pasaban la siguiente hora o dos haciendo lo que solo se puede describir como multitarea medieval de medianoche. Esto no se consideraba insomnio, era simplemente como funcionaba el sueño. El periodo de vigilia entre los dos sueños se consideraba práctico, útil y, ocasionalmente, alarmantemente social. La gente usaba este tiempo para rezar, leer textos religiosos, atender el fuego o revisar su ganado, porque nada arruina tu ciclo rem como preguntarte si tu cabra todavía está en el patio. Why she? Este también se consideraba el momento ideal para la intimidad. Los médicos medievals y los manuals de matrimonio señalaban que el cuerpo estaba bien descansado y la mente tranquila durante este periodo, lo que suena como una forma educada de decir, demasiado cansado para discutir. Así que si alguna vez pensaste que eras romántico por despertarte temprano, para hacer el café a tu perja, solo debes saber que tus antepasados estaban estableciendo el listón de manera muy diferente. El segundo sueño seguía a este interludio, durando hasta el amanecer. Todos, desde monjes hasta granjeros, participaban en este ritmo nocturno. Incluso figuras literarias como Chaucer lo mencionaban casualmente, lo que significa que sí. Incluso en la literatura medieval la gente escribía sobre no dormir adecuadamente. Curiosamente, la ciencia moderna ha sugerido que el sueño segmentado podría ser en realidad más natural para los humanos. El ciclo de dos sueños se alinea con la forma en que funcionan nuestros ritmos circadianos, en ausencia de luz artificial. Así que la próxima vez que te encuentres completamente despierto a las 2:00 a.m., no entres en pánico. Simplemente susurra, sí, la vigilia ha comenzado, y via atender una chimenea simbólica. No fue hasta la era industrial, con las fábricas, las lámparas de gas y el creciente miedo a la improductividad, que los humanos comenzaron a imponer la idea de 8 horas ininterrumpidas como si el sueño fuera un deporte cronometrado. En el mundo medieval, despertarse en medio de la noche no era un fracaso, era el horario, y todos estaban en él, les gustara o no. Si las camas campesinas eran malas,
Las camas monásticas eran donde la comodidad iba a morir en silencio bajo un voto de silencio. Los monasterios no creen en el espacio personal, ni en la suavidad, ni en la diversión realmente. El dormitorio típico albergaba a docenas de monjes, todos durmiendo en una sola habitación grande, generalmente dispuestos en filas ordenadas como sardinas moralmente rectas. Las camas, si se les podía llamar así, eran a menudo tablones de madera, a veces con un colchón de paja si el abad se sentia generoso o si era un día festivo. Dormías completamente vestido, no por modestia, sino por vestirse en la oscuridad a las 2:00 a.m. para las oraciones era más doloroso que simplemente irse a la cama ya preparado. El uniforme monástico, incluyendo túnica, cinturón y sandalias, funcionaba como armadura espiritual y aislamiento pobre. Si tenías frío, te ponías capas. Si tenías calor, bueno, no lo tenías. No había almohadas, ni cortinas de privacidad y absolutamente nada de hablar. El silencio se hacía cumplir, no se sugería. Bajo la regla de San Benito, si te dabas la vuelta y gemías demasiado fuerte, podrías encontrarte en el servicio de basílica durante una semana. Los ronquidos, sin embargo, eran una zona gris. No podías controlarlo, pero si se volvía disruptivo, el señor podría hacerte responsable, o al menos tus compañeros de celda lo harían. La iluminación era mínima, una vela tal vez. No necesitabas ver, solo necesitabas quedarte quieto y no pecar, ese era el objetivo. A pesar de la austeridad, los monjes creían que sus camas espartanas eran un entrenamiento para la otra vida, una preparación para el viaje del alma al negar la carne cualquier exceso. El sueño no era un placer, era una necesidad, monitorada y programada como todo lo demás. Algunos monjes incluso dormían sentados solo para evitar cualquier indicio de lujo, sueños o circulación. Comparado con esto, los montones de paja campesina y los cerdos que roncaban casi parecen lujosos. Al menos el cerdo no te juzgaba. Pero no todo en la historia se trataba de dormir mal y comer nabos. A veces, se trataba de destruir cosas a una escala masiva. Si el ariete era el bruto, la catapulta era el táctico. Donde los arietes aplastaban de cerca, las catapultas atacaban desde la distancia, lanzando no solo piedras, sino terror psicológico. Eran las primeras piezas de artillería real en la historia militar, y revolucionaron la guerra de asedio al convertir la física en un arma de maneras que se sentían casi mágicas para el enemigo. Las primeras catapultas surgieron del mundo griego alrededor del siglo IVAC, un producto de mentes brillantes que querían agregar alcance y impulso a la guerra. Dionisio I de Siracusa, un tirano con gusto por la violencia de vanguardia, encargó las primeras catapultas impulsadas por torsión.
dispositivos que usaban paquetes retorcidos de tendons o cabelo como resorts de tensión. Estas no eran hondas para gigantes, eran instrumentos precisos de terror do asedio. El genio yace en su mecánica. Los ingenieros descubriran cualquier circuitos apretadamente, a menudo hechas de tendón animal, podían almacenar enormes cantidades de energía potencial. Cuando se liberaba, esta fuerza podía errar piedras, jabalinas o incluso proyectiles en llamas a cientos de metros. Pero si la catapulta era inteligente, el fundibulo o trebuchet era majestuoso, imponente, churriant y aterrador. Era el rey indiscutible de la guerra de asedio medieval. Cuando aparecía uno en el campo de batalla, no era solo un arma, era una declaración. Decía, tus muros no significan nada. A diferencia de sus primos impulsados por tensión, el trebuchet dependía de la gravedad. En su núcleo había un principio simple, un brazo largo oscilante montado en un marco robusto con un contrapeso pesado en un extremo y una honda en el otro. Levanta el peso, déjalo caer, y el brazo giraría, erigendo la honda y su carga mortal en un arco alto sobre las defensas enemigas. Era destrucción controlada, precisa, predecible y devastadora. Un trebuchet bien construido podía lanzar proyectiles de 300 libras a más de 300 metros. Piedras del tamaño de muebles se estrellarían contra torres, pulverizarían muros o crearían cráteres en la moral enemiga. Pero la verdadera magia estaba en el arco. A diferencia de las catapultas, los trebuchets podían errar proyectiles sobre los muros con finura. Esto significaba que no solo estaban aplastando defensas, estaban golpeando patios, barracones y depósitos de suministros adentro. Y no eran solo piedras. Los trebuchets erraban todo. Animals enfermos, brea ardiendo, alas de cal viva para cegar a los defensores, incluso mensajes o insultos envueltos alrededor de rocas. Un relato legendario del asedio del castillo de Stirling en Escocia cuenta del werewolf, lobo de guerra, un trebuchet tan masivo que el enemigo se rindió antes de que fuera disparado. El rey se negó a aceptar la rendición solo para poder probar la máquina. Pero para toda su gloria destructiva, el trebuchet no era rápido. Tomaba horas construirlo, minutos recargarlo y exige ingenieros calificados. Aun así, ninguna otra arma de asedio combinaba alcance, fuerza y horror psicológico como esta. Era la versión medieval de un martillo en cámara lenta desde los cielos, y cuando ese contrapeso caía, las ciudades contenían la respiración. Mientras los ariets aplastaban y los trebuchets se elevaban, algunas de las tácticas de asedio más devastadoras ocurrían silenciosamente bajo tierra. El túnel de asedio o zapato era el arte oscuro de derrotar una ciudad eliminando el suelo sobre el que se encontraba, literalmente. La idea era antigua y horriblemente efectiva.
Cavar di bajo del muro del enemigo, apuntalarlo con soports de madera, luego prender fuego a esos soports. Cuando las vigas se quemaban, el túnel colapsaba, levandos consigo los cimientos del muro. Un momento, tu, ciudad se mantenía fuerte. Al siguiente una sección masiva del muro exterior se desmoronaba como pan rancio. Este método no parecía glorioso. No había grandes máquinas ni lanzamientos atronadores, pero la excavación de túneles era el asesino lento y invisible de la guerra de fortalezas. Imagina soldados cavando en la oscuridad total asuntos de paz bajo la tierra, escuchando el sonido de picos enemigos. En el momento en que escuchaban golpes, corrían para interceptar, a menudo resultando en escaramuzas violentas y claustrofóbicas pelidas, y la luz de las antorchas con cuchillos y palas. No había gloria en ello, solo terror, asfixia y suciedad. Pero cuando el zapato funcionaba, los resultados eran catastróficos. Para el siglo XII, los ingenieros de asedio se convirtieron en especialistas en identificar cimientos débiles, mediendo el comportamiento del suelo y planificando colapsos con una precisión aterradora. Eran geólogos y demolicionistas enrolados en uno, y aunque la excavación de túneles requería tiempo, trabajo y un poco de locura, probó una verdad sobre la guerra de asedio. Si no podías pasar por encima del muro y no podías atravesarlo, siempre podías derribarlo desde abajo. Pero no toda la destrucción ocurría en tierra. En el mundo antiguo, el mar no era un vacío para ser cruzado, era el corazón palpitante del imperio. Transportaba grano, oro, mensajes, soldados y, a veces, guerra. Quinquiera que comandara los mares no solo pasía el agua, dictaba el destino de civilizaciones enteras. A diferencia de la guerra terrestre, donde el terreno daba forma a las batallas, la guerra naval se trataba de control, de flujo, de comercio, de comunicación y de acceso. Para imperios marineros como Atenas, Cartago y Egipto, la supremacía naval no era optional, era existential. El trireme no era solo un barco, era un arma, elegante, rápido y mortal. Definió la guerra naval antigua en todo el Mediterráneo y, aunque muchas ciudades-estado los construyeron, ninguna los manejó como los atenienses. Con tres hileras de remos y un espolón con punta de bronce, el trireme era el equivalente antiguo de un misil guiado, uno impulsado por sudor, ritmo y estrategia. Un trireme típico media unos 120 pies de largo y solo 18 pies de ancho. Estrecho, sí, pero ese era el punto. Su casco delgado le permitía cortar el agua con un arrastre mínimo, mientras que su bajo calado le permitía operar cerca de la costa para incursiones y desembarcos. En la batalla, la característica más temible del trireme, el espolón, una proa revestida de bronce reforzada con roble diseñada para estrellarse contra los cascos enemigos con una fuerza devastadora.
Pero embester no se trataba solo de velocidad. Requiría una sincronización y un ángulo precisos. Golpea demasiado recto y tu propio barco podría atascarse o incluso volcar. Capitanes hábiles, como los de la Armada Atenians, perfeccionaron el art del décplus, una maniobra que implicaba deslizarse a través de las líneas enemigas, jurar rápidamente y golpear los flancos expuestos. Sobre la cubierta, el trireme levaba un pequeño contingente de infantes de marina, generalmente alrededor de 10 a 20 hoplitas fuertemente armados y algunos arqueros. Su papel era abordar embarcaciones enemigas o defenderse contra el abordaje, pero no te equivoques, un trireme no era una fortaleza flotante. Dependía de la agilidad, no de la armadura. Un movimiento en falso y eras leña. Si embester era el bisturi de la guerra naval antigua, entonces el fuego era su mazo. No había visión más aterradora que un barco en llamas dirigiéndose hacia tu flota. Los barcos de fuego eran la versión naval del caos controlado, un arma tan peligrosa que a menudo amenazaba al atacante tanto como al enemigo. El principio básico era simple. Cargar un barco con materials inflamables, brea, alquitrán, azafre, resina, aceite, y prender el fuego antes de enviarlo hacia las embarcaciones enemigas. Idealmente, el barco de fuego derivaría hacia las líneas enemigas apretadas, encendiendo velas, cubiertas y cualquier otra cosa lo suficientemente desafortunada como para ser inflamable. El desarrollo más sofisticado en la guerra incendiaria antigua ligó con el fuego griego, un arma misteriosa y temible desarrollada por el Imperio Bizantino siglos más tarde, pero inspirada en tácticas de fuego antiguas. El fuego griego supuestamente podía arder en el agua, y no podía extinguirse con métodos estándar. El efecto psicológico del fuego en el mar era inigualable. Un espolón podía ser bloqueado, un abordaje podía ser repelido, pero el fuego aterrorizaba a las tripulaciones, devoraba cascos de madera y se propagaba más rápido de lo que se podían gritar las órdenes. Incluso los marineros más experimentados podrían abandonar el barco ante el primer oler a brea y humo. Mucho antes de ser Catalina la Grande, emperatriz de toda Rusia, señora de la Reforma y icono de la ambición, ella era simplemente Sofía. Nacida Sophie Friederike August von Anhalt-Zerbst en 1729, era hija de una familia principesca alemana relativamente oscura. Su pequeño ducado en Pomerania ofrecía poco en términos de poder, pero la propia Sofía tenía algo que ningún título podía proporcionar. Una inteligencia afilada como una navaja, un encanto implacable y un hambre silenciosa y ardiente de grandeza. Cuando la emperatriz rusa Isabel Petrovna comenzó a buscar una esposa para su heredero, el gran duque Pedro miró más allá de las fronteras de Rusia. El propio Pedro era de ascendencia alemana,
y la emperatriz Isabel crea que una novia extranjera, docil y agradecida, sería más fácil de controlar. Sofia encajaba perfectamente en el perfil. Sanger noble, filuterana que se vería obligada a abandonar y una reputación tanto de gracia como de humildad. Con solo 14 años, Sofia fue convocada a Rusia. Ligó a la helada capital de San Petersburgo en 1744, vistiendo finas telas alemanas y una sonrisa diplomática. Su madre la empujó hacia adelante como una pieza de ajedrez, pero Sofia tenía su propio jugo en mente. Para ser aceptable en la sociedad rusa, se convirtió a la ortodoxia, tomando el nombre de Ekaterina Alexeyevna, Catalina. La ceremonia fue pública, simbólica y le cambió la vida. No solo estaba cambiando de religión, estaba quemando el puente detrás de ella, entrando en un imperio extranjero sin camino de regreso. Nadie que observara a esa tranquila adolescente con un abrigo adornado, con piels podría haber predicho lo que vendría después. Traición, revolución, ilustración y imperio. Pero desde el momento en que Sofia puso un pie en la corte rusa, dejó de ser un peón y comenzó a planear como convertirse en reina. El matrimonio de Catalina con el gran duque Pedro estaba destinado a asegurar su lugar en la realeza rusa, pero desde el principio se sintió más como una joya que como una corona. Pedro, heredero al trono ruso, no era el príncipe opuesto de los cuentos de hadas. Torpe, inmaduro y obsesionado con los soldados de Jugit, estaba mucho más interesado en jugar jugos de guerra, en sus aposentos, que en gobernar un imperio o mostrar afecto a su nueva esposa. Algunos relatos incluso sugieren que se negó a consumar el matrimonio durante años. Idolatraba Federico el Grande de Prusia y resentia la corte rusa que lo había adoptado. En contraste, Catalina abrazó a Rusia con una determinación feroz. Aprendió el idioma, estudió su historia y memorizó los rituales ortodoxos. Ella quería pertenecer, Pedro quería escapar. Este desajuste no era solo emocional, era político. La corte rusa era un nido de víboras de chismes, paranoia y jugos de poder brutales. La emperatriz Isabel todavía gobernaba con autoridad absoluta, pero su salud estaba en declive. Todos sabían que se avicinaba una transición y todos tenían una agenda. Catalina era vigilada constantemente. Sus cartas eran leídas, sus amistades monitoreadas y cada uno de sus movimientos escrutado. No podía confiar en su marido, ni en su madre que todavía le susurraba al oído en nombre de intereses extranjeros, ni siquiera en sus servientes. En este mundo, las alianzas podían convertirse en acusaciones de la noche a la mañana. Pero Catalina no era tonta. Aprendió a jugar los jugos de la corte, cultivando silenciosamente aliados en las sombras. Encanto a oficiales militares, se hizo amiga de eruditos y desarrolló una reputación de dignidad y moderación. Un marcado contraste con las rabietas infantiles de su marido,
y su abierto desprecio por las tradiciones rusas. A puerta cerrada, Catalina comenzó a leer a pensadores de la Ilustración como Voltaire y Montesquieu. Mientras otros la veían como una joven consort, ella estaba construyendo una visión, no solo para ella, sino para Rusia, una nación difusa, educación y razón. Pero había un problema. Cuanto más vivía Pedro, más tiempo permanecía Catalina en el limbo, una esposa impotente de un hombre no apto para gobernar. Así que espero, observo y planeo. Sabía que el trono ruso no se heredaría, tendría que ser tomado. En 1762, después de casi 2 décadas de espera, observación y maniobras silenciosas, Catalina vaya su momento y lo aprovechó con una precisión impresionante. La emperatriz Isabel había muerto y Pedro, ahora Pedro era finalmente czar. Pero su reinado comenzó a desmoronarse casi de inmediato. En solo unos pocos meses, Pedro alienó a la iglesia, ofendió a la nobleza, insultó al ejército y prodigó elogios a Prusia, el enemigo de Rusia desde hace mucho tiempo. Revertió políticas clave, humiló al clero y habló abiertamente de divorciarse de Catalina para casarse con su amante. La corte, ya desconfiada de su comportamiento errático, se volvió fría. El ejército, lleno de generals leales a Catalina, refunfuñaba en los pasillos. Incluso los rusos comunes, devotos y patrióticos, veían a Pedro como un traitor extranjero, que se burlaba de sus tradiciones. Catalina, viendo todo esto desarrollarse, hizo su movimiento. En julio de ese mismo año, mientras Pedro estaba fuera en su palacio de verano, Catalina lanzó un golpe de estado incruento. Apoyada por oficiales militares clave, incluido su amante Grigory Orlov y sus influentes hermanos, cabalgó a través de San Petersburgo con toda la regalia. Fue proclamada emperatriz Catalina y ganó la lealtad de la poderosa Guardia Imperial. Pedro, tomado por sorpresa y sin aliados, se rindió en cuestión de días. Fue puesto bajo custodia y poco después encontrado, muerto bajo circunstancias misteriosas. Oficialmente, se informó como un cólico hemorroidal. Extraoficialmente, fue asesinado. Catalina era ahora emperatriz, no por nacimiento, no por matrimonio, sino por voluntad, ingenio y audacia. Era sin precedentes. Una mujer nacida en el extranjero sin reclamo legítimo había tomado el trono ruso sin una sola batalla. Pero su verdadero desafío apenas comenzaba. Tenía que transformar ese audace exalto al poder en un legado duradero. La aceptaría Rusia, la respetaría la nobleza. Podría mantener unido el imperio sin ser víctima del mismo destino que su marido. Catalina entendió que el poder ganado a través de la intriga podía perderse con la misma facilidad. Necesitaba gobernar no como una conspiradora, sino como una visionaria. Y hablando de mujeres poderosas y tumbas misteriosas, dijimos la nieve de Rusia por el calor sofocante de la selva mexicana.
en las profundidades húmedas de la selva de Chiapas, en el sur de Mexico, las ruinas de Palenque susurran historias del antiguo mundo maya. Imponentes templos se elevan sobre el dosel, sus caras de piedra caliza erosionadas por el tiempo pero enribesantes de secretos. En 1994, uno de esos secretos se reveló. Un equipo de arqueólogos mexicanos, dirigido por Fanny López Jiménez, estaba examinando el Templo 13, una pirámide relativamente modesta junto al más famoso templo de las inscripciones, el lugar de enterramiento del poderoso Rey Pacal el Grande. No se esperaba que el Templo 13 contuviera mucho, hasta que notaron algo extraño. Una cámara oculta y celada debajo de la estructura. Ningún saqueador la había tocado. Estaba pristina. Cuando los arqueólogos se abrieron paso y bajaron al interior, encontraron un sarcófago de piedra descansando en silencio. El aire pesaba con el peso de los siglos. Cuando abrieron la tapa, polvo rojo se levantó como humo, brillante, impactante rojo. El interior estaba cubierto de cinabrio en polvo, un sulfuro de mercurio tóxico utilizado ceremonialmente por los mayas. Yacendo dentro de esa nube carmesí estaba el esqueleto de una mujer. Había sido enterrada con cuidado y reverencia. Sus huesos eran frágiles pero intactos. Su cráneo enlevaba una máscara de jade y su cuerpo estaba rodado de ofrendas funerarias. Collars, diademas, carets para las orchas, todo elaborado con jade y conca. Todo sobre el entero gritaba realeza. Sin embargo, no había ningún nombre inscrito. Ningún glifo la identificaba. Fue uno de los enterros femeninos más ricos jamás encontrados en Mesoamérica. Sin embargo, era un enigma total. ¿Por qué estaba enterrada en polvo rojo? ¿Quién era ella? Era una reina, una sacerdotisa o tal vez incluso la esposa de Pacal. Los investigadores la llamaron la reina roja, y el nombre se quedó. Pero incluso con la medicina forense moderna, no podían decir con certeza quién era, solo que había vivido alrededor del siglo VII durante la Edad de Oro de Palenque. A diferencia de la mayoría de las tumbas mayas, la suya había estado oculta, intacta y aislada a propósito. Su entierro no fue solo ceremonial, fue espiritual. Esta mujer no estaba destinada a ser recordada con palabras. Estaba destinada a ser recordada a través del ritual, a través del color y a través del misterio que dijo atrás. La característica más inquietante de la tumba de la reina roja no era su joyería de jade o el silencio de la cámara celada. Era el polvo rojo. Una capa gruesa de cinabrio en polvo cubría todo. El sarcófago, las paredes, sus huesos, incluso las ofrendas a su alrededor. Se afirmaba como sangre a la piedra. Para los mayas, esto no fue un accidente. El cinabrio, hecho de sulfuro de mercurio triturado, era una de las sustancias más sagradas y peligrosas del mundo antiguo.
Su vibrante color rojo no solo era visualmente impactante, simbolizaba la sangre, el renacimiento y la fusa vital que conectaba los reinos humano y divino. El rojo era sagrado, era el color del amanecer, del sacrificio, de la vida emergiendo de la muerte. Y no era solo simbólico, era espiritual. Cubrir a los muertos en cinabrio era un ritual destinado a transformar el cuerpo, preservándolo no para la eternidad sino para la transición. En la creencia maya, la muerte no era el final, era un passage, un cruz hacia otra capa cósmica. Y así la reina roja, quinquiera que fuera, estaba siendo preparada no solo para el entierro sino para la deificación. Pero hay otra capa en esto, el cinabrio es tóxico. La exposición repetida puede provocar intoxicación por mercurio, temblors, alucinations e incluso la muerte. Los mayas probablemente no entendían la química, pero sentían su potencia. Era volátil, poderoso, peligroso. Bañar el cadáver en él era declarar que esta persona no era un mortal ordinario. En Palenque, muy pocos fueron enterrados con cinabrio. Pacal el Grande, el poderoso rey cuya pirámide domina el sitio, fue uno. Su cuerpo, como el de ella, también estaba saturado en el polvo rojo. Ese detalle solo atrajo especulación. Era la reina roja su esposa, su madre o alguien de igual estatus divino. Su cráneo había sido colocado sobre una capa de piel de jaguar, otro símbolo sagrado. A su alrededor, agujas de huso, cuchillas de obsidiana y figuras de jade en miniature insinuaban rituals realizados durante su vida o en su honor al morir. Cada parte de su entierro contaba una historia sin palabras, una historia de poder envuelta en secreto, una mujer preparada para cruzar al inframundo no en silencio, sino en ceremonia, empapada en el color del sacrificio. Aunque su nombre se perdió en el tiempo, la reina roja de Palenque perdura, no como una reliquia olvidada, sino como una de las mujeres más enigmáticas y poderosas del mundo antiguo. Su tumba, selada durante más de 1300 años, ahora susurró a través de los siglos, invitando a preguntas que resuenan más fuerte con cada descubrimiento. Ella representa un misterio que todavía se resiste a una comprensión completa. Es posible que nunca sepamos exactamente quién era. Ningún glifo taló su nombre, ninguna estela contó su historia. Y, sin embargo, el cuidado en su entierro, la riqueza de sus ofrendas, el simbolismo de sus huesos empapados de carmesí, todo habla de una mujer profundamente importante, no simplemente como esposo o consort, sino como alguien que tenía influencia real, peso espiritual y sangre real. Hoy, la reina roja nos obliga a reevaluar las suposiciones. Ella es un recordatorio de que en el antiguo mundo maya, las mujeres no eran silenciosas. Dirigen rituals, gobernaban ciudades y daban forma a dinastías. Mientras reyes como Pacal han tomado el centro de atención durante mucho tiempo, el resurgimiento de la reina roja nos recuerda que el poder no pertenecía solo a los hombres. Fluía a través de madres, reinas,
sacerdotesses y visionarias. Su legado es más que los tesoros que dejó atrás. Es la conversación que ha comenzado entre arqueólogos, historiadores, artistas y narradores. Cada cuenta de jade, cada capa de cinabrio, cada elección arquitectónica en el templo 13 nos dice algo deliberado. Esta mujer importaba. Y tal vez esa sea la parte más extraordinaria de su historia. No lo que sabemos, sino lo que todavía no sabemos. La reina Roja nos enseña que la historia no es solo una colección de hechos. Es un rompecabezas vivo, un anhelo humano compartido de conectarse con el pasado. En ese sentido, su legado aún se está desarrollando. Yes envuelta en rojo, el color de la vida y el sacrificio, de la sangre y el renacimiento. Su rostro, una vez oculto detrás de una máscara de jade, ahora nos devuelve la mirada a través de la ciencia, el arte y el asombro. Ella permanece sin nombre, pero no sin voz. Misteriosa, pero no olvidada. La reina Roja puede haber gobernado un reino en vida, pero en la muerte gobierna algo mayor, nuestra imaginación. Su tumba fue sellada en piedra. Su historia fue escrita en silencio. Y aún así, de alguna manera, ella habla. Ahora dijimos, atrás las armas de guerra, y las tumbas misteriosas, y viajemos mucho más atrás en el tiempo. A una civilización que sabía cómo construir cosas que duraran, y lo hacían sin una sola guerra. Mucho antes de que las imponentes pyramids de Giza se alzaran, antes de que las ciudades mesopotámicas bullaran de vida, antes de que Stonehenge se erguiera contra el cielo, estaba Carol. Escondida en los valles secos de la costa de Perú, Carol se levantó en majestuoso silencio hace casi 5,000 años. Luego se desvanció en un olvido casi completo, tragada por las arenas y olvidada por la historia. Durante siglos, el mundo ni siquiera supo que existía. El Val de Soup, donde Carol prosperó una vez, parece a primera vista un lugar improbable para que florezca la civilización. El paisaje es arido, estéril, el río poco más que un delgado hilo platido que serpentea a través de rocas y polvo. Para la mayoría de los ojos, percha inhóspito, un lugar abandonado por la vida. Sin embargo, fue aquí, en medio de la desolación, donde tomó forma una de las primeras grandes ciudades de la humanidad. Carol no era solo una colección de chozas dispersas, o un puesto comercial temporal. Era una ciudad planificada que se extendía sobre 150 acres, llena de pyramids, plazas, barrios residenciales y espacios ceremoniales. Tenía escala, propósito y visión, una sociedad compleja que floreció siglos antes de que los egipcios comenzaran a apilar piedras en pirámides propias. La gente de Carol logró esto sin la ruta, sin lenguaje escrito, sin herramientas de metal. Construyeron estructuras masivas de piedra y tierra con nada más que ingenio, esfuerzo comunal y la fuerza bruta de la voluntad humana. La tecnología que utilizaron
para construir estas piramides era igual de fascinante. Usaban xicras, balsas tejidas con fibras vegetales linas de rocas. Estas balsas se colocaban en los cimientos, y actuaban como una forma primitiva pero brillante de ingeniería antisísmica, permitiendo que las piedras se movieran y disiparan la energía durante un terremoto sin colapsar. Fu ingeniería nacida no de libros de texto, sino de un conocimiento íntimo de la tierra misma. Pero incluso las civilizaciones pacíficas eventualmente se desvancen, y aunque Carol cayó en el silencio, sus piedras susurran una historia de ingenio sin guerra. Así que esta noche, cuando te deslices en tu cama limpia, con plumeria interior, antibióticos y calefacción central, tal vez de un tranquilo gracias al mundo moderno y a tus antepasados que lucharon contra ratas, hambrunas y feudalismo para que tú no tuvieras que hacerlo. Buenas noches.